దాని గురించి ప్రభుపాద చెప్పారు భగవద్గీత యొక్క సారం ఇది అని. So how many of you know which verse is the essence of Bhagavad-gita? భగవద్గీతలో సారం ఒక శ్లోకం ఉంది, మీలో ఎంతమందికి తెలుస్తుంది? సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి. This is the last instruction of Bhagavad-gita. But which verse is essence of Bhagavad-gita? భగవద్గీత యొక్క సారం ఒక శ్లోకం ఉంది, ఏంటది? Okay, this 11th chapter, 55 శ్లోక. 55. We can chant the sloka. Mat karma krit mat paramo. మత్ కర్మ కృత్ మత్ పరమో. Mat karma krit mat paramo. మత్ కర్మ కృత్ మత్ పరమో. Mat bhakta sangha varjita. మత్ భక్త సంగ వర్జిత. Mat bhakta sangha varjita. మత్ భక్త సంగ వర్జిత. Nirvaira sarva bhuteshu. నిర్వైర సర్వభూతేషు. Nirvaira sarva bhuteshu. నిర్వైర సర్వభూతేషు. Yasamameti pandava. సామమేతి పాండవ. Yasamameti pandava. సామమేతి పాండవ. Mat karma krit mat paramo. మత్ కర్మ కృత్ మత్ పరమో. Mat bhakta sangha varjita. మత్ భక్త సంగ వర్జిత. Nirvaira sarva bhuteshu. సర్వభూతేషు. Yasamameti pandava. సామేతి పాండవ. Anyone want to repeat? ఎవరైనా చెప్పగలరా? చూసైనా చెప్పండి. ఫోన్లు ఉన్నాయి, ఇటువంటి ఎప్పుడైనా వాడండి ఫోన్లో. హరే కృష్ణ. కృష్ణ హరే కృష్ణ. Mat కర్మ karma కృత్ మత్ పరమో. Mat bhakta సంగ sangha వర్జిత. varjita. నిర్వైర సర్వభూతేషు. Yasamameti సామమేతి పాండవ. pandava. Okay. Nobody else wants to chant? So you can read. హరే కృష్ణ. ప్రతిపదార్థం భావం భాష్యం శ్రీల ప్రభుపాద ద్వారా. మత్కర్మ కృత్. నా కర్మ చేయుటలో నెలకొన్నవాడు. మత్పరమః. నన్ని పరమగతిగా భావించువాడు. మద్భక్త. నా భక్తియుక్త సేవలో నెలకొన్నవాడు. సంగవర్జిత. కామ్యకర్మలు మరియు మనోకల్పనల కాలుష్యముల నుండి విడివడ్డవాడు. నిర్వైరః. శత్రువులు లేనివాడు. సర్వభూతేషు. సర్వజీవులలో. ఎవరు. స వాడు. మాం నన్ను. ఏతి చేరుకొనును. పాండవ పాండుకుమార. భావం. ఓ ప్రియమైన అర్జున, నా శుద్ధ భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని ఉండువాడు. కామ్యకర్మలు మనోకల్పనలనే కల్మషముల నుండి విముక్తుడైన వాడు. నన్నే తమ జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకొని నా కొరకై కర్మ చేయువాడు. సర్వజీవుల పట్ల మిత్రత్వమును కలిగి ఉండువాడు నిశ్చయముగా నన్నే చేరుకొను. భాష్యం. Some part. భాష్యం. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోని కృష్ణలోకంలో
దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని చేరి అతనితో సన్నిహిత సహచర్యమును పొందవలెనని కోరుకొనివాడు స్వయముగా ఆ దేవదేవుడే తెలిపినట్టు ఈ సూత్రమును తప్పక అనుసరించాలి. కనుకనే ఈ శ్లోకము భగవద్గీత సారముగా పరిగణించబడుతుండెను. భౌతిక జగత్తులో నిమగ్నులై భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును వహించవలెనని వాంఛించు వారికి వాస్తవ ఆధ్యాత్మిక జీవితం ఏమిటో ఎరగని బద్ధజీవుల కొరకై నిర్దేశించబడిన గ్రంథమే భగవద్గీత. మానవుడు తన స్వరూప స్థితిని భగవానునితో తనకు కల నిత్య సంబంధమును ఎట్లు గ్రహించవలెనో చూపి అతడు తిరిగి భగవద్ధామమును చేరుకొనున్నట్లుగా బోధించుటకై భగవద్గీత ఉద్దేశించబడింది. మానవుడు తన ఆధ్యాత్మిక కార్యమైన భక్తియుక్త సేవలో విజయం సాధించు విధానం ఈ శ్లోకంలో ఇక్కడ స్పష్టంగా వివరించబడింది. ఓం జ్ఞాన తిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనా శలాకయ చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపా గదామయం దదాతి స్వపదంతికం. వందేహం శ్రీగురం శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవంశ శ్రీరూపం సదా సహగణాధితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనా సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ బలం సాగణావనితా శ్రీ విశాఖాన్వితంశ. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికాకాంత నమోస్తుతే. తాప్తకాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతలే ప్రణమామి హరిప్రియ వాంఛకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణాయ భూతలే శ్రీమదే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామ్నే. నమస్తే సరస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది అసత్యాసకారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత శివాసరి గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. So Srila Prabhupada is saying that this verse is the essence of Bhagavad-gita. శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తున్నారు భగవద్గీత యొక్క సారం ఈ శ్లోకం. So to serve Krishna is the essence of Bhagavad-gita. భగవద్గీత సారమే కృష్ణుడు. Everyone is eternal spirit soul, అందరూ శాశ్వతమైన జీవాత్మలే, part and particle of Krishna. కృష్ణుడి యొక్క అంశ. So it's our eternal duty to serve Krishna. మన యొక్క శాశ్వతమైనటువంటి సేవ కృష్ణుడికి సేవ చేయడం. But somehow or other
here in the material world everyone forgot about Krishna. ఏదో ఒక కారణం వల్ల మనందరం కృష్ణ సేవ మర్చిపోయి ఉన్నాం. So people are engaged in so many different activities. కృష్ణ సేవ మర్చిపోయి అనేక రకాల కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నారు. And they are trying to find happiness in the material world. భౌతిక ప్రపంచంలో ఆనందం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. But Krishna is saying this material world is dukkhalam ashashvatam. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు ఈ భౌతిక ప్రపంచం దుఃఖంతో నిండుకొని ఉంది, అశాశ్వతం. So everything is temporary and source of miseries. ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా అనిత్యం, దుఃఖమయం. But we are trying to find happiness in the place where there is no happiness. ఇది దుఃఖంతో కూడుకున్న స్థలం, ఇక్కడ సుఖం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. That's why we are unhappy. అందువల్ల మనం సంతోషంగా లేము. But Krishna is giving us clear description how we can become happy. కృష్ణుడు స్పష్టంగా సూచన ఇస్తున్నాడు, నువ్వు సంతోషంగా ఎలా ఉండగలవు. So how we can become happy? సంతోషంగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. So this is the only way one can become happy. ఇది ఒకే ఒక మార్గం, జపం, నామం చెప్పడం, సంతోషంగా ఉండాలండి. To always glorify Krishna. కృష్ణుని కీర్తిస్తూ ఉండాలి నిరంతరం. And if we are always engaged in serving and glorifying Krishna, we will be happy. కృష్ణ సేవ, కృష్ణ కీర్తన, ఈ రెండింటిలో నిమగ్నం అయి ఉండాలి. Like today we had a wonderful Harinam and everyone was happy. ఈరోజు చూడండి ఎంత చక్కగా నగర సంకీర్తన చేశాము, అందరు సంతోషంగా ఉన్నారు. That's why Srila Prabhupada was traveling 14 times all around the world. ఇలా అందరికీ నేర్పించడం కోసమే శ్రీల ప్రభుపాద ప్రపంచమంతా 14 సార్లు పర్యటించారు. He had so much compassion, seeing how much people are suffering. ప్రజల దుఃఖంలో ఉన్నది చూసి శ్రీల ప్రభుపాద కరుణతో అంత శ్రమపడ్డారు. So he wanted to share this secret. ఈ రహస్యాన్ని అందరికి పంచుకోవాలని చెప్పి 14 సార్లు ప్రయాణం చేశారు. This open secret ఇది బహిరంగ రహస్యం. that one can become happy only by serving Krishna. ఇది బహిరంగ రహస్యం, కృష్ణ సేవ చేయడం ద్వారా మాత్రమే సంతోషంగా ఉండగలము అనేది. That's why Srila Prabhupada took this austerity to cross the ocean. అందువల్లే ప్రభుపాద అంత కష్టపడి సముద్రం దాటి వెళ్ళారు. He was suffering from this vomiting disease in crossing the ocean. ఆ సముద్ర ప్రయాణంలో ప్రభుపాదకి చాలా తీవ్రమైన అసౌకర్యము, తిన్నది కూడా అరగలేదు, బయటకు వస్తుంది, వాంతి చేసుకునేటువంటి అంత పెద్ద సమస్య. Because the boat is shaking in the ocean, everyone feels vomiting. పడవ అలలకు అటు ఇటు తొణుకుతుంది, అందువల్ల తిన్నది ఉండదు, బయటకు వచ్చేస్తుంది. So for 1 month he was not able to eat. దాదాపు 1 నెల రోజుల పాటు ప్రయాణంలో సరిగా ఆహారం తీసుకోలేదు. Because when you feel vomiting you cannot eat. అలా తీసుకుంటే ఆ అలలకు ఏమవుతుందంటే తిన్నది వాంతికి వస్తుంది, ఇంకా తినాలనిపించదు మళ్ళీ. Also he had 2 heart attacks. 2 సార్లు గుండెపోటు వచ్చింది పడవలోనే. Many people they die after 1 heart attack. He had 2. సాధారణంగా ఒక్కసారి గుండెపోటు వస్తేనే చనిపోతారు, కానీ ప్రభుపాదకి 2 సార్లు వచ్చింది. And by Krishna's grace he survived. కృష్ణ కరుణ వల్ల ఏమీ అవ్వలేదు. And when the boat came to Atlantic Ocean, the captain of the boat was very surprised. ఎప్పుడైతే పడవ క్రమక్రమంగా అట్లాంటిక్ సముద్రంలో ప్రవేశించిందో అప్పుడు పడవ నడిపేటువంటి నావికుడు కెప్టెన్ కూడా ఆశ్చర్యపోయాడు. Because usually September is a storm season in Atlantic Ocean. The waves are coming to 10 meters. సాధారణంగా సెప్టెంబర్ మాసంలో సముద్రం, అట్లాంటిక్ సముద్రంలో అలలు
ఒక్కొక్కటి 10 మీటర్ల ఎత్తు వరకు వస్తుంటాయి. And they were crossing Atlantic Ocean in September. ఆ సెప్టెంబర్ మాసంలో సముద్రం దాటారు. But when they came to Atlantic Ocean, there were no waves. They were completely... అయితే ఆ మాసంలో అలా ఉండే సముద్రము ఎప్పుడైతే ఈ పడవ అక్కడ ప్రవేశించిందో అలలు లేవు, సాధారణంగా ఉన్నాయి నీళ్ళు. And captain said to Srila Prabhupada, maybe you can come every time with us because I never saw Atlantic Ocean like this in September. అప్పుడు కెప్టెన్ ఏం చెప్పారంటే ప్రభుపాద్తో, స్వామి మీరు ప్రతిసారి మాతో వస్తూ వెళ్తూ ఉండండి, ఇలా ఎప్పుడు చూడలేదు అట్లాంటిక్ సముద్రం సెప్టెంబర్ నెలలో. So it was Krishna's miracle. ఇది కృష్ణుడు చేసిన అద్భుతం. You will not ever see Atlantic Ocean peaceful in September. సెప్టెంబర్ నెలలో అట్లాంటిక్ సముద్రం ప్రశాంతంగా ఉండడం చూడడం సాధ్యం అవ్వనే అవ్వదు. But Krishna wanted Srila Prabhupada to reach the goal. అయితే కృష్ణుడు కోరుకున్నాడు ప్రభుపాద్ అమెరికాకు చేరాలని. That's why he made the ocean peaceful. అందువల్ల కృష్ణుడు సముద్రంలో అలలు లేకుండా చేశాడు. Otherwise, Srila Prabhupada would not be able to reach the point. ఒకవేళ అలలు ఉంటే ప్రభుపాద్ అమెరికా వరకు వెళ్ళేవారు కాదు. So Srila Prabhupada came on the 17th September 1965. 1965 సెప్టెంబర్ 17న మొట్టమొదటిసారి అమెరికాలో అడుగుపెట్టారు. So this year we are celebrating 60th anniversary of Srila Prabhupada's coming. ఇక్కడ ఈ సంవత్సరంతో 60 సంవత్సరాలు అవుతుంది ప్రభుపాద్ అక్కడ అడుగుపెట్టి. Yes. And first place was Butler, Pennsylvania. మొట్టమొదట వెళ్ళింది వచ్చేసి బట్లర్, పెన్సిల్వేనియా అనే ప్రాంతంలో. This city is famous for inventing jeep. జీప్స్. Yes. ఆ పెన్సిల్వేనియాలో బట్లర్ అనే స్థలంలో ఎక్కువ జీపులు తయారు చేస్తారు. Also, this place is famous for steel works. తర్వాత ఇనుముతో చేసేటువంటి పనులు, గ్రిల్స్ అలాంటివి, అది ఎక్కువ ప్రసిద్ధి చెందింది. And last year it became famous because this American president was shot there. అయితే గత సంవత్సరం అది పేరులోకి వచ్చింది. కారణం ఏంటంటే ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఆ ప్రాంతంలో అమెరికా అధ్యక్షుడి మీద కాల్పులు జరిపాడు. But the most great glory of this city is that Srila Prabhupada came first to this place. వీటన్నింటికంటే కూడా ఆ బట్లర్ అనే స్థలంకు ఎందుకంత ప్రాముఖ్యత ఉందంటే ప్రభుపాద్ అక్కడ మొట్టమొదటి నివసించారు కనుక. And everyone was interested, who is that? Because it was very remote place and no people from India were coming there, so they were interested, who came? అది బట్లర్ అనేటువంటిది అమెరికాలో ఒక మారుమూల ప్రాంతం. అక్కడ భారతీయులు ఎవరు కనిపించరు. ఈ ప్రభుపాద్ కనిపించేసరికి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు, ఎవరైనా ఇలా ఉన్నారు. So this family Agarwal, they invited Srila Prabhupada. So they invited newspaper to take interview from Srila Prabhupada because everybody was approaching them and asking, who is that? బట్లర్ అనే అగర్వాల్ కుటుంబము ప్రభుపాద్ని ఆహ్వానించారు. అదే సమయంలో వాళ్ళు వార్తాపత్రికల విలేకరులు కూడా సమాచారం అందించారు. కారణం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి వాళ్ళని అడుగుతున్నారు, ఎవరైనా. అందు గురించి వార్తాపత్రికల వాళ్ళని పిలిపించారు. So Srila Prabhupada gave very nice interview and everyone in this city would know who is Srila Prabhupada. తర్వాత ప్రభుపాద్ అక్కడ విలేకరులకు ఒక చిన్న విలేకరులతో కొంచెం సేపు మాట్లాడారు. దాని ద్వారా ఆ ప్రాంతం మొత్తం తెలిసిపోయింది ఈయన ఎవరు అనేది. And one college professor, he read this article. వార్తాపత్రికలో ప్రభుపాద్ గురించి వచ్చినది ఒక విశ్వవిద్యాలయంలోని ఒక ఆచార్య ప్రొఫెసర్ చూశారు. He found the phone number of this Agarwal family and he made a phone call. Can I invite Swamiji to give class in our college? ఆ ప్రొఫెసరు అగర్వాల్ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ కనుక్కొని ఫోన్ చేశారు, మీ ఇంట్లో ఉన్న స్వామీజీని మా కాలేజీకి ఆహ్వానించవచ్చా ఉపన్యాసం ఇవ్వడానికి. So Srila Prabhupada was very happy. He was invited to give class. ప్రభుపాద్ చాలా సంతోషపడ్డారు, వచ్చింది దానికని.
And students were very interested. They were asking many questions. Srila Prabhupada was very inspired to see that they are interested. అక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు కూడా చాలా ఆసక్తితో అనేక ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. దాంతో ప్రభుపాదకు ఉత్సాహం మరింత పెరిగిపోతుంది. So he distributed his first Bhagavatam set to professor. మొట్టమొదటి పుస్తక వితరణ ప్రొఫెసర్కే భాగవతం 3 గ్రంథాలు ఇచ్చారు ప్రభుపాద. And because this city is famous for steel works, everywhere there was advertisement of steel. అక్కడ ఈ ఇనుముకు సంబంధించినటువంటి పనులకు మంచి ప్రసిద్ధి చెందింది. అది ఎక్కడ చూసినా అవే ప్రకటనలు కనిపిస్తుంటాయి పేర్లు. And Srila Prabhupada saw this advertisement, unalloyed steel. అక్కడ ప్రభుపాద చూశారు శుద్ధమైనటువంటి ఉక్కు, శుద్ధమైనటువంటి ఇనుము అనేది. At that time he was translating Nectar of Devotion. ఆ సమయంలో భక్తిరసామృతము అనువాదం చేస్తున్నారు. And he was looking for the proper word, Shuddha Bhakti, how to translate it into English. ఆ సమయంలో ప్రభుపాద శుద్ధ భక్తి అనే దాన్ని ఆంగ్లంలో ఎలా వాడాలి, ఏ పదం వాడాలి అని ఆలోచిస్తున్నారు. So he took this word, unalloyed devotional service. అక్కడ చూసి అనాలైడ్ అంటే ఎటువంటి మిశ్రమం లేనటువంటిది, అమిశ్రితమైనటువంటి శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ అనేది. So he was very practical. He took this metallurgical word for describing the pure devotional service. ఒక ఇనుముకు వాడేటువంటి ఒక పదాన్ని తీసుకొని భక్తియుక్త సేవకు వాడారు. So at least one word from this city is there in the Shastra. ఆ బట్లర్ అనేటువంటి ఆ ఊరు నుంచి శాస్త్రంలో ఎక్కింది ఒక పదం. And because Srila Prabhupada was so practical, very quickly he distributed this message all over the world. ప్రభుపాద చాలా త్వరగా తన సందేశాన్ని ప్రపంచమంతా వ్యాప్తి చేశారు. But he did not want to go back to India. తిరిగి భారతదేశానికి రావాలని ఏ కోశాన లేదు. When he was born in Jaladuta boat, he said, I will never come back to this country. ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడే పడవ ఎక్కినప్పుడే అనుకున్నారంట, ఇక్కడ నేను ఈ భారతదేశంలో అడుగే పెట్టను. Why? ఎందుకలా అనుకున్నారు? Because for 20 years he was preaching and nobody joined. ఎందుకంటే 20 సంవత్సరాలు ప్రచారం చేశారు, ఒక్కరు కూడా రాలేదు దగ్గరికి. He started his preaching 44 by distributing back to Godhead. 1944లో భగవద్దర్శన పత్రికలు వితరణ చేస్తూ మొదలు పెట్టారు ప్రచారం. And 65 he boarded the Jaladuta boat and for 20 years nobody joined. 44లో మొదలు పెడితే 65 వరకు ప్రయత్నం చేశారు, అయినా కూడా ఒక్కరు కూడా చేరలేదు. So he did not want to come back. అందువల్ల ఈ దేశం వద్దు నాకు అనుకున్నాను. But Krishna had another plan. అయితే కృష్ణుడికి వేరొక ప్రణాళిక ఉంది. And when Srila Prabhupada was in Los Angeles, తర్వాత ప్రభుపాద అక్కడ బట్లర్ నుంచి లాస్ ఏంజల్స్కి వెళ్ళారు. he was standing before the deities. లాస్ ఏంజల్స్లో శ్రీ విగ్రహాల ముందు నిలబడుకొని ఉన్నారు. And Krishna started to speak to him. కృష్ణుడు ప్రభుపాదతో మాట్లాడుతున్నారు. Krishna said, now you have got big success here in America. నీకు బాగా విజయం లభించింది కదా అమెరికాలో, Maybe now it's time to come back to India to help people in India. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, మళ్ళీ భారతదేశానికి రావచ్చు కదా, నువ్వు వచ్చి సహాయం చేయొచ్చు కదా, అక్కడ బాధపడుతున్నారు అందరూ. So Prabhupada said, what I will do in India? Nobody wants to join. ప్రభుపాద చెప్పారు కృష్ణుడితో, ఎవరు రావట్లేదు ముందుకు, నేనేం చేయాలి భారతదేశానికి వెళ్ళి. And Krishna said, okay, if I will give you a very nice temple in Vrindavan, will you go back to preach? అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పాడు ప్రభుపాదతో, సరే నీకు బృందావనంలో ఒక మంచి మందిరం ఇస్తాను, అప్పుడు వెళ్తావా నువ్వు. So they had some argument for some time. ఆ విధంగా ఈ కృష్ణుడికి ప్రభుపాదకి మధ్య కొంచెం సేపు సంవాదం జరిగింది. Then Srila Prabhupada agreed, yes, I will come back to India. అప్పుడు ఒప్పుకున్నారు ప్రభుపాద, సరే నేను వస్తాను భారతదేశం. And now we see thousands of devotees in India. అప్పుడు భారతదేశానికి ప్రభుపాద రావటం వల్ల ఈరోజు భారతదేశంలో అనేక సంఖ్యలో భక్తులు ఉన్నారు. For 20 years, no devotees, and now
hundreds and thousands of devotees. అప్పుడు 20 సంవత్సరాలు శ్రమ పడ్డారు, ఒక్కరు కూడా భక్తులు అవ్వలేదు. ఇప్పుడు చూస్తే చాలా సంఖ్యలో భక్తులు ఉన్నారు. When Srila Prabhupada came with his Western disciples, so many people came to hear from him. ఎప్పుడైతే ప్రభుపాద మొట్టమొదటిసారి విదేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారో పాశ్చాత్య శిష్యులను తీసుకొని ఎంతో మంది వచ్చారు వినడానికి. They became very inspired. Oh, people from the West, they are accepting this culture. Oh, maybe we should also come back to our culture. విదేశాల నుంచి వాళ్ళని తీసుకొచ్చినప్పుడు ఇక్కడి వాళ్ళు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. వీళ్ళు చేస్తున్నారు భక్తి, మనం చేయట్లేదే, మనం కూడా తిరిగి మన యొక్క సంస్కృతిని స్వీకరిస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళకు ఆలోచన వచ్చింది. So, and now we see that Krishna consciousness is spreading all over the world. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ కృష్ణ భక్తి ప్రపంచమంతా కూడా ప్రచారం అవుతోంది. So our group is from Muslim part of Russia, Tatarstan. Tatarstan. ఇప్పుడు 60 మంది వచ్చారు కదా, వీళ్ళందరూ కూడా తతార్స్థాన్ అనే ఒక ప్రాంతం ఉంది, అది ముసల్మాన్ల ప్రాంతం రష్యాలో. So all these devotees, they are from Muslim families. ఇక్కడున్న భక్తులందరూ కూడా ముస్లిం కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే. This is the power of one pure devotee, Srila Prabhupada. ఇది ఒక్క శుద్ధ భక్తుడి యొక్క శక్తి చూడొచ్చు. He completely changed the direction of this world. ఈ ప్రపంచం యొక్క దిశనే మార్చేశారు. This world were running away from Krishna. ఈ ప్రపంచం అంతా కృష్ణుడి నుంచి దూరంగా పరిగెడుతుండింది. And Srila Prabhupada, he explained, you are going in the wrong direction. ప్రభుపాద వివరించారు, మీరు వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తున్నారు. You have to turn 108 degrees and go back to Godhead. మీరు 180 డిగ్రీలు వెనక్కి తిరిగి భగవద్ధామం వెళ్ళాలి అని చెప్పారు. So now we can see devotees everywhere. ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా భక్తులు ఉన్నారు. Any place you will go, you will find some devotees. ఏ ఊరికి వెళ్ళినా కూడా భక్తులు ఉన్నారు. So that's why we are distributing these wonderful books. అందువల్లనే మేము ఈ అద్భుతమైన పుస్తకాలను వితరణ చేస్తున్నాం. These marathon devotees have distributed 4,600,000 Bhagavad-gitas all over the world. 4,600,000. 46 లక్షలు పుస్తకాలు వితరణ చేశారు ఈ డిసెంబర్లో. At least 4 million were distributed in India. భారతదేశంలో 40 లక్షలు అయ్యి ఉంటాయా అనేది సంశయమే. So people here are very fortunate. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలు భాగ్యవంతులు. So we have to study this Bhagavad-gita very nicely. ఈ భగవద్గీత మనం శ్రద్ధగా అధ్యయనం చేయాలి. We have to study chapter by chapter. ఒక్కొక్క అధ్యాయము క్రమంగా చదువుతూ వెళ్ళాలి. And we have to know the essence of Bhagavad-gita. ఈ భగవద్గీత యొక్క సారం గ్రహించాలి. Now you know which verse is the essence of Bhagavad-gita. భగవద్గీత సారం ఏంటో అర్థమైందా, ఏ శ్లోకం అని? Maybe you have some questions. మీకు ఎవరికైనా ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి, చెప్తారు. Shall we distribute some books to the people? కొన్ని We పుస్తకాలు can sign. మహారాజ్ సంతకం చేస్తారు, మీరు పుస్తకాలు తీసుకుంటే. Okay, any questions? మీకు ఏదైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు అని. Questions are the sign of intelligence. ప్రశ్న వేయటం అనేది తెలివైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క లక్షణం. Only most intelligent people, they have questions. చాలా తెలివైన వారు ప్రశ్నలు వేస్తారు. So does any one of you have question? మీలో ఎవరైనా ప్రశ్న వేస్తారా? హరే కృష్ణ. శుద్ధమైన భక్తి యొక్క సేవ చేయడానికి కావాల్సింది ఏంటి? What is required for doing pure devotional service? So what is required for doing pure devotional service?
First of all, we require desire. మొట్టమొదట కోరిక ఉండాలి. One cannot do any service without desire. కోరిక లేకుండా సేవ చేయలేరు ఎవరు. And this desire is coming from association. మరి కోరిక ఎలా వస్తుంది? సాంగత్యం ద్వారా వస్తుంది. Sadhu Sangha is required. సాంగత్యం అవసరం. So, if you are fortunate enough to meet devotees, we can get this desire to do devotional service. శుద్ధ భక్తి కావాలని కోరిక ఉంటే అటువంటి భక్తుల్ని నువ్వు కలవగలిగితేనే సాధ్యమవుతుంది. That's why Shastra are always glorifying Sadhu Sangha. కనుకనే గ్రంథాలన్నింటిలో కూడా భక్తులతో కలిసి కలవటం, సాంగత్యం చేయటం గురించి కీర్తించడం జరిగింది. Arjuna was directly enlightened by Krishna. అర్జునుడికి కృష్ణుడు స్వయంగా బోధించాడు. But how many of us can meet Krishna? మరి మనలో ఎంతమంది ఇప్పుడు కృష్ణుడి నుంచి ప్రత్యక్షంగా వినగలం? Usually we are not so fortunate as Arjuna. అర్జునుడు ఎంత భాగ్యం మనకు లేదు. But Srila Prabhupada is saying that when we are hearing from devotees who met Krishna, then we can get same result as meeting Krishna directly. అయితే ప్రభుపాద ఏం చెప్తున్నారు? భక్తుల నుంచి, ప్రామాణికమైన భక్తుల నుంచి వింటే అర్జునుడు ఏ ఫలితం అయితే పొందాడో అదే ఫలితం ఇప్పుడు కూడా నీకు లభిస్తుంది. So we are very fortunate because Srila Prabhupada is direct representative of Krishna. ప్రభుపాద కృష్ణుడి యొక్క ప్రత్యక్ష ప్రతినిధి కనుక మనం భాగ్యవంతులు. And he empowered his disciples to spread this knowledge all over the world. తన శిష్యులందరినీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పంపించారు దీన్ని ప్రచారం చేయమని. And they are empowering us to continue this work. ప్రభుపాద శిష్యులు మనకు శక్తిని ఇస్తున్నారు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళమని. So by this sadhu sangha we can become inspired for pure devotional service. సాధు సంఘం ద్వారానే శుద్ధ భక్తికి నీకు ప్రేరణ లభిస్తుంది. That's why devotees are traveling everywhere. అందువల్లనే భక్తులు అన్ని చోట్ల ప్రయాణం చేస్తున్నారు. They want to share this mercy. ఈ సందేశాన్ని అందరితో పంచుకోవాలని. One time we went to the mountains. ఒకసారి మేము పర్వతాలపై పెద్ద పర్వతం అంచుల్లోకి వెళ్ళాం. Maybe 2 kilometers high. అంటే ఆ పర్వతం అంటే 2 కిలోమీటర్లు ఎత్తుంది కింద నుంచి చూస్తే. And some people on the horses, they came there. అక్కడ అంత పైన గుర్రాల పైన వెళ్తున్న వాళ్ళు కనిపించారు మాకు. Immediately we offered them books. ఆ కొండ పైన కూడా పుస్తకాలు ఇచ్చాం వాళ్ళకి. And all three of them, they took books and they went away with the horses. ముగ్గురు ఉన్నారు, ముగ్గురు పుస్తకాలు తీసుకున్నారు. So Krishna's mercy is everywhere. శివుడు కృష్ణుడి కరుణ ఆ కొండ పైన కూడా. So we should always carry these books with us. బట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ పుస్తకాలు మనతో తీసుకెళ్తుండాలి. Because some people, they don't know anything about Shuddha Bhakti. ఎందుకంటే కొంతమంది శుద్ధ భక్తి లేని వాళ్ళు తారసపడుతుంటారు. And we can share with them this knowledge. వాళ్ళకు ఈ పుస్తకాలు ఇవ్వచ్చు మనం. So anyone can carry at least one small book. కనీసం ఒక చిన్న పుస్తకమైనా తీసుకెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా. Please raise your hand who cannot carry one small book. నేను ఒక చిన్న పుస్తకం కూడా మొయ్యలేను అనే వాళ్ళు చేయొద్దండి. Everyone can carry at least one small book. కనీసం ఒక చిన్న పుస్తకమైన ప్రతి ఒక్కరూ తీసుకెళ్ళగలరు. And if some nice person is next to you, you can share with him this book. మీరు ఎక్కడో వెళ్తుంటారు, ఒక మంచి వ్యక్తి మీకు తారసపడతారు, అటువంటిప్పుడు ఇవ్వచ్చు అతనికి మీరు. Like today, we were distributing these sets of 4 small books. ఈరోజు ఈ 4 పుస్తకాల యొక్క సెట్లు మేము వితరణ చేసాము. And Prabhu was, I was offering books, he was telling in Telugu, and everyone was taking one set.
నేను వెళ్ళి చూపిస్తున్నాను, ఆ ప్రభుత్వ తెలుగులో చెప్పారు, తీసుకున్నారా? Maybe 20 sets. 20 సెట్లు ఇచ్చారు. So anyone can carry some small books and share this knowledge. కాబట్టి మీరు కూడా చిన్న పుస్తకాలు మీతో తీసుకెళ్ళాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా 10 మందికి ఇవ్వాలి ఇవి. So how many of you are ready to carry with you some small books? వీళ్ళు ఎంతమంది సిద్ధం ఈ చిన్నవి మాతో తీసుకెళ్తాము అనే వాళ్ళు చేయొద్దండి. Yes, very nice. చాలా సంతోషం. Krishna will give you unlimited blessings if you will share this knowledge. మీరు ఈ జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు పంచుకుంటే కృష్ణుడు మీకు అపరిమితమైన ఆశీర్వాదం ఇస్తాడు. So if you want Krishna's blessings, so you have to do something for his pleasure. కృష్ణుడి ఆశీర్వాదం కావాలంటే కృష్ణుడి యొక్క ఆనందం కోసం ఏదో ఒక సేవ చేయాలి. Yes. మైకిల్ Okay. పుస్తక వితరణ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ప్రతికూలతలు ఒక్కొక్కసారి అనుకూలంగా ఉంటాయి కదా, అట్లా ఏదైనా చేసేటప్పుడు ఆ ఉత్సాహాన్ని పొందాలంటే ఏం చేయాలి? అట్లా ఎక్కువ పుస్తక వితరణ చేయడానికి ఏమన్నా కొన్ని సూచనలు కానీ సలహాలు కానీ తెలియజేయండి. So while distributing books, sometimes we feel inspired, sometimes discouraged. How to maintain that inspiration? How to maintain inspiration? So please give mic to this side. How to maintain inspiration? Very important question. చాలా మంచి ప్రశ్న ఇది. Because sometimes people are taking books, some they don't want to take. కొన్నిసార్లు తీసుకుంటారు, కొన్నిసార్లు తీసుకోరు. Like His Holiness Devamrita Swami. ఉదాహరణకు ఒక మహారాజు ఉన్నారు, దేవామృత స్వామి అని. When he joined, he saw that Srila Prabhupada is very pleased by book distribution, so he wanted to try it. దేవామృత స్వామి మహారాజ్ ఆయన కొత్తగా చేరినప్పుడు ప్రభుపాదికి చాలా ఇష్టమైన సేవా పుస్తకాలు అనుకొని, సరే నేను కూడా ప్రయత్నం చేస్తా అనుకొని వెళ్ళారు. Oh, he started to go out every day. ప్రతిరోజు వెళ్తున్నారు బయటకి. And nobody was taking books. ఎవ్వరు తీసుకోవట్లేదు. Other devotees, they were distributing 50, 100 books, but he is zero. మిగతా భక్తులందరూ ఒక్కొక్కరు 50, 100 వితరణ చేస్తే ఆయన మాత్రము ఒక్కటి కూడా ఇచ్చేది కాదు. In 1 month, he distributed 1 book. అలా ఒక నెల రోజులు గడిచింది, ఒక్క పుస్తకం ఇచ్చారు. So he was going out every day. అయితే ప్రతిరోజు వెళ్తూనే ఉన్నారు బయటికి. Second month, 1 book. రెండో నెలలో కూడా ఒక్క పుస్తకమే ఇచ్చారు. Third month, 1 book. మూడో నెలంతా కలిపి ఒక పుస్తకం ఇచ్చారు. For 1 year. ఈ విధంగా ఒక సంవత్సరం గడిచింది. No books were going out. పుస్తకాలు వెళ్ళట్లేదు. But after 1 year, he surrendered completely. ఒక సంవత్సరం తర్వాత పూర్తిగా శరణాగతి పొందారు. And he was praying, please, Krishna, make me your instrument. Please, Srila Prabhupada, make me your instrument. చాలా తీవ్రంగా ప్రార్థన చేశారు, కృష్ణ ప్రభుపాద నన్ను మీ సేవలో ఉంచుకోండి. So next day he went out and everybody was taking books. మరుసటి రోజు వెళ్తే ఎవరిని అడిగితే వాళ్ళ పుస్తకాలు తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. He distributed in 1 day 60 Mahabig books. ఒక్క రోజులో 60 ఇచ్చారు. So for 1 year he was taking austerity. ఒక్క సంవత్సరం పాటు ఎంత తపస్సు తీసుకున్నారు చూడండి. Nothing comes without austerity. తపస్సు లేకుండా ఫలితం ఆశించకూడదు. So we have to be ready to sacrifice something for Krishna's pleasure. కృష్ణుడి యొక్క ఆనందం కోసం కొంచెం త్యాగం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. And sometimes books will go out, sometimes not. కొన్నిసార్లు వెళ్తాయి, కొన్నిసార్లు వెళ్ళవు. But we have to go out. మనమైతే వెళ్తూనే ఉండాలి బయటికి. It's our duty. అది మన బాధ్యత. If we have great stead before Srila Prabhupada, we are indebted to Srila Prabhupada. మనము ప్రభుపాదకు రుణపడి ఉన్నాం. Because he gave us knowledge.
ఎందుకు రుణపడి ఉన్నామంటే ఈ జ్ఞానం పొందాం కనుక, He gave us devotee association. భక్తుల సాంగత్యాన్ని ఇచ్చారు కనుక, He gave us prasadam. ప్రసాదం ఇచ్చారు కాబట్టి, He gave us temples. మందిరాలను ఇచ్చారు, He gave us deities. శ్రీ విగ్రహాలను ఇచ్చారు. So we are eternally indebted to Him. శాశ్వతంగా రుణపడి ఉంటాం ప్రభుపాదకి. And if we want to repay this debt, we have to go out. ఈ రుణం తీర్చుకోవాలంటే నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలి ప్రతిరోజు. And Srila Prabhupada will be very happy ప్రభుపాద చాలా సంతోషపడతారు. that someone is trying to do this service. ఓ, ఒకరు నా కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అని సంతోషపడతారు. So we can maintain our enthusiasm by associating with those devotees who are enthused. మనము మన ఉత్సాహాన్ని కొనసాగించాలంటే ఉత్సాహంగా ఉన్న భక్తుల సాంగత్యం చేయాలి. So sadhu sangha is the most important thing. కాబట్టి ఇక్కడ సాంగత్యం అనేది చాలా ముఖ్యమైన. And also we have to read these books. అంతేకాదు ఈ పుస్తకాలు చదవాలి మనం. When I started to distribute books and I did not read it. నేను మొట్టమొదటి పుస్తకీతను మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ పుస్తకాలు చదవలేదు నేను. I just joined. అప్పుడు కొత్తగా చేరాను. I went out, I was showing the book to person and he was asking, what is the book about? I said, very nice book, you will read yourself. నేను కొత్తగా చేరినప్పుడు చదవలేదు. పుస్తకాలు తీసుకొని వెళ్తే వాళ్ళు అడిగేవారు, ఏముంది ఇందులో అంటే, చాలా మంచి బుక్, నువ్వే చదువుకో అని చెప్పి. But after some time I became inspired to read it. After 2 months. 2 నెలల తర్వాత నేను చదవడం మొదలుపెట్టాను. Because before that I never read any philosophical books. అంతకుముందు ఏది కూడా తత్వానికి సంబంధించి చదవలేదు నేను. It was very difficult for me to read these books. తత్వానికి సంబంధించిన చదవాలంటే చాలా కష్టం నాకు. But after 2 months of book distribution, I opened the book and I started to read. It became very easy. 2 నెలలు ఆ విధంగా పుస్తకీకరణ చేసిన తర్వాత తెరిచి చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది. Just in few weeks I have read Bhagavad-gita. కొన్ని వారాల్లోనే భగవద్గీత పూర్తి చేశాను. So that was the mercy of some Kirtan. సంకీర్తన పుస్తకీకరణ యొక్క కరుణ అది. Otherwise I would never read this book. నేను పుస్తకీకరణ చేశాను కాబట్టి ఆ కరుణ వల్ల అర్థం చేసుకోగలిగాను, లేకుంటే నాకు సాధ్యం కాదు. So we have to read these books. కనుక పుస్తకాలు చదవాలి. Every page will give us so much inspiration. ప్రతి పుటలో ప్రతి పేజీలో కూడా ఉత్సాహం నిండి ఉంది. So if we will read them every day, we will have so much inspiration. రోజు చదివితే చాలా ఉత్సాహం వస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఇస్కాన్ ప్రారంభ రోజుల్లో రష్యా దేశంలో ప్రచారం చేయడానికి భక్తులు చాలా కష్టపడ్డారు అనేసి గ్రంథాలలో చదివామన్నమాట. అది ఇంత తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితులలో భక్తులు అక్కడ ప్రచారం చేసినారని చదివినప్పుడల్లా మాకు కూడా ఇక్కడ చాలా ఉత్సాహం వచ్చేది. అట్లాంటి తీవ్రమైనటువంటి కష్టాల్లో అంత పరిస్థితులలో గట్టి పరిస్థితుల్లో భక్తి చేసినారు, మనం ఎందుకు భక్తి అనేసి అలాంటి స్మరించుకొని ఇక్కడ మేము కూడా అలాంటి చదివినప్పుడల్లా కొంచెం ఇన్స్పైర్ తీసుకొని భక్తి చేస్తుంటాం మహారాజ్. అలా మాకు ప్రత్యక్షంగా మీరు ఇచ్చి అక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలతో ముందు ప్రత్యక్షంగా వినాలని ఆశిస్తున్నాం మహారాజ్. We read some books, and in the beginning days of ISKCON in Russia, devotees underwent very severe difficulties. By remembering that, we are getting inspiration. But now, because you are here, we want to hear from you some incidents, difficult situations in case of their future. Yes, devotees in other countries, they have so many difficulties by doing preaching. ఇతర దేశాల్లో ప్రచారానికి చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. Like 1 week ago, one our brahmachari was heavily beaten and his face was broken. ఒకసారి పుస్తకాలు తీసుకొని వెళ్తే ఒక బ్రహ్మచారిని ముఖం మీద అట్లా గుద్దేశారు, ముఖం అంతా వాసిపోయింది. He had to do surgery. అతనికి కుట్లు వేశారు. Sometimes. కొన్నిసార్లు జరిగింది అది. But devotees always pray to Krishna to protect. కృష్ణుడిని ప్రార్థన చేస్తుంటారు ఎప్పుడు రక్షించమని.
And Krishna is giving so much mercy that everyone wants to preach. కృష్ణుడు కరుణ ఇస్తున్నాడు ప్రచారం చేయాలి అనుకునే వాళ్ళందరికీ. Many devotees in the 80s, they were put into the jail. 1980లో అనేక మంది భక్తులు కారాగార శిక్ష అనుభవించారు. So they underwent severe austerities in the jail. కారాగారంలో అత్యంత కఠినమైన శిక్షకు గురయ్యారు. Some they were in the psychiatric hospitals. కొంతమంది ఆసుపత్రులలో గడిపారు సమయం. They were made injections. వాళ్ళ మతి మార్చాలని చెప్పేసి సూదులు వేసేవాళ్ళు, ఇంజెక్షన్లు వేసేవాళ్ళు. Very heavy medicines that make a person like crazy. చాలా శక్తి ఉన్నటువంటి మందులు పెట్టి ఎక్కించేవాళ్ళు. వాళ్ళు మెదడు పని చేయక పిచ్చి ఎక్కిపోయేది. అలాంటివి కూడా జరిగే భక్తులకి. So one devotee was in this psychiatric hospital. ఒక భక్తుడు ఇలాంటి ఒక పిచ్చి ఆసుపత్రిలో ఉన్నాడు. And the doctor said, "Today I will make you such heavy injections that you will die." ఆ భక్తుడితో చెప్పారు డాక్టర్ ఆ రోజు, ఈ రోజు నేను వేసేటువంటి మందుకు నువ్వు చచ్చిపోతావు చూడండి. So devotee said, "You will die next night." భక్తుడు చెప్పాడు. And the doctor died next night. మరుసటి రోజే నువ్వు చచ్చిపోతావు చూడండి. అదే వాస్తవంగా చనిపోయాడు మరుసటి రోజే. So after that incident, nobody was trying to do any harm to this devotee. ఆ తర్వాత ఏ డాక్టర్ కూడా సాధించలేదు భక్తులకి మందు వేయడానికి. Everybody was very respectful. భక్తులను చూస్తే చేతులు జోడించేవాళ్ళు. So they underwent severe austerities. అత్యంత కఠినమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు. But when they were released, there was a big explosion of Krishna consciousness all over Russia. ఎప్పుడైతే వాళ్ళు కారాగారం నుంచి బయటపడ్డారో బాంబు గద పేలితే ఎలా శబ్దం విస్తరిస్తుందో అలా ఉన్న ఫలంగా ప్రచారం అంత ప్రబలిపోయిందని. In 91, Russia became number 1 for the book marathon in world. 1991లో ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల కంటే కూడా రష్యా దేశం పుస్తక వితరణలో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. And 92, Russia became number 1 for the whole year. 1992లో సంవత్సరం మొత్తం మీద తీస్తే ప్రపంచ దేశాల్లో ప్రథమ స్థానంలో వచ్చింది. 2 million books were distributed in 92 in Russia. 92లో బిలియన్ అంటే ఎంత? కోటి? మిలియన్ కాదు, బిలియన్. 100 కోట్లు, 200 కోట్ల పుస్తకాలు వితరణ చేశారంట 1992లో. So after all these austerities, Krishna gave so much potency to devotees. They were preaching like anything. అంటే 200 కోట్ల పుస్తకాలు ఒక్క సంవత్సరంలో చేశారంటే ముందు ఎంత బాధలకు గురయ్యారు, బాధలు సహించారు. ఆ సహించడం వల్ల కృష్ణుడు అంత శక్తి ఇచ్చాడు. ఆ శక్తి ఇంత ప్రకటమైంది ఇన్ని పుస్తకాల రూపంలో. So now we have 100 Gornitai temples in Russia. రష్యాలో గవర్నితాయి మందిరాలు 100 వరకు ఉన్నాయి ఇప్పుడు. And 2 Radha Krishna temples. 2 రాధాకృష్ణ మందిరాలు ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ. Yeah. ఇస్కాన్ అంటే భక్తుల సాంగత్యం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. ప్రభుపాద చెప్తారు ఒక విషయంలో, ఇస్కాన్ అంటే భక్తులు మీరందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ మాతో కలిసి చేయడం కోసమే మేము ఏర్పాటు చేసింది చెప్తారు. ఇలా భక్తుల సాంగత్యమే అంటేనే ఇస్కాన్. మరి భక్తుల సాంగత్యంలో ఇతర భక్తులు మనల్ని చూసినప్పుడు సంతోషంగా మన దగ్గరికి రావాలి, సంతోషపడాలి మనల్ని చూసి అంటే ఏం చేయాలి? So live in ISKCON doing service means we have to be with the devotees association. So my question is how to please other devotees. When they see me, they should feel happy. How to behave in such a way? How we can please devotees? Yes.
Srila Prabhupada is saying that it's a success of life if we made a pure devotee pleased, then success easily achieved. ప్రభుపాద చెప్పారు, శుద్ధ భక్తుల్ని నువ్వు సంతృప్తి చేయగలిగితే చాలా తేలికగా విజయం సాధిస్తావు. One time, devotees from Kulinagram came to meet Lord Chaitanya. ఒకసారి కులీన గ్రామం నుంచి భక్తులు చైతన్య మహాప్రభుని కలవడానికి వచ్చారు. And they have asked similar questions. They asked, we are householders, so how we can serve you? అప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు మహాప్రభుని, మేము గృహస్థులం కదా, మీకు ఎలా సేవ చేయగలము? And Lord Chaitanya gave a very simple formula, only 2 points. మహాప్రభు రెండు సూత్రాలు చెప్పారు. He said, Nam Sankirtan and Vaishnava Seva. నామ సంకీర్తన, వైష్ణవ సేవ. So one has to chant holy name and one has to serve devotees. నామ సంకీర్తన చేయండి, భక్తులకు సేవ చేయండి. So next question was how we can recognize who is Vaishnava. తర్వాత ప్రశ్న వేశారు, మరి వైష్ణవులను ఎలా గుర్తించాలి? So Lord Chaitanya said it's very easy. If one chanted holy name one time, can be considered a Vaishnava. మహాప్రభు చెప్పారు, ఒక్కసారి నామం చెప్తే అతన్ని వైష్ణవుగా పరిగణించాలి. So next year they asked same question, how we can recognize who is Vaishnava. రెండవ సంవత్సరం కూడా అదే ప్రశ్న వేశారు, వైష్ణవుని ఎలా గుర్తించాలి? Lord Chaitanya said, if someone is always chanting the holy name without stop, he is the best of all Vaishnavas. రెండో సంవత్సరం సమాధానం ఏమి ఇచ్చారంటే, ఎవరైతే నిరంతరం నామం చెప్తూ ఉంటారో అతను వైష్ణవ. Next year they asked same question, how we can recognize Vaishnava. మూడో సంవత్సరం అదే ప్రశ్న వేశారు, వైష్ణవుని ఎలా గుర్తించాలి? So Lord Chaitanya said, the best of all Vaishnavas is one by seeing whom one becomes inspired to chant. అత్యుత్తమ వైష్ణవ ఎవరంటే ఆయనను చూసి సాధారణ వ్యక్తి కూడా హరే కృష్ణ అని చెప్తాడు, ఆయన అత్యుత్తమ వైష్ణవ. And Srila Rupa Goswami in Upadeshamrita is describing how we can deal with different Vaishnavas. శ్రీల రూప గోస్వామి ఈ వివిధ స్థాయిల్లో ఉన్న వైష్ణవులతో ఎలా వ్యవహరించాలి అనేది వివరించారు. So if it's beginner, we can help him to make progress in spiritual life. ఒకవేళ ఆయన ఆరంభంలో ఉంటే అతనికి సహాయం చేయాలి ముందుకు ఎదగడానికి. We should feel compassion. అతని పట్ల దయ కలిగి ఉండాలి. If it's an equal level, we can make friends and we can discuss how we can preach. అతను మనతో సమాన స్థితిలో ఉంటే అతనితో కలిసి కూర్చొని చర్చించాలి ప్రచారం గురించి. If it's a very advanced Vaishnava, we have to surrender to him, to accept him as a spiritual master and to do all types of services. మనకంటే ఉన్నత స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళకి మనం శరణాగతి పొందాలి, వాళ్ళకి సేవ చేయాలి. In this way we can please different Vaishnavas. కాబట్టి వివిధ స్థాయిలో ఉన్న వైష్ణవులతో ఇలా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. And also Srila Rupa Goswami is describing 6 types of loving exchange. 6 రకాల ప్రేమపూర్వక వ్యవహారాల గురించి కూడా చెప్పారు. To give gifts, to accept gifts. సో కానుకలు ఇవ్వడము, స్వీకరించడం. To open our mind to receive instructions. మనము మనసు విప్పి అడగాలి, తెలుసుకోవాలి. To give prasadam, to accept prasadam. ప్రసాదం ఇవ్వడము, స్వీకరించడం. So these are 6 types of loving exchange. ఇవి 6 రకాల ప్రీతిపూర్వక లక్షణాలు. So if it's very advanced Vaishnava, we have to hear from him. We can open our mind, we can get instructions. మనకంటే ఉన్నతి సాధించిన వాళ్ళైతే హృదయం విప్పి మన ప్రశ్నలు అడగాలి, వాళ్ళు చెప్పింది స్వీకరించాలి. If it's our friend, we can exchange some gifts. మనకు సమాన స్థాయిలో ఉంటే కానుకలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవాలి. And we always can share prasadam. ప్రసాదము ఎప్పుడైనా వడ్డించవచ్చు. And we can accept prasadam, తీసుకోవాలి ప్రసాదం. even some simple prasadam. If devotee wants to give us, we have to accept it. ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదైనా చాలా సరళమైన ప్రసాదం ఇచ్చినా, సాదా ప్రసాదం ఇచ్చినా కూడా స్వీకరించాలి. So it's not difficult to make devotees happy. భక్తుల్ని సంతోషపెట్టడం కష్టమేం కాదు.
Hare Krishna. People came from villages. Yeah. Okay. We can distribute some books. Books are here. పుస్తకాలు ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే మహారాజ్ సంతకం చేసిస్తారు. If someone wants to take books, books are here. Small books, big books, Krishna book. చూడండి 50 సంవత్సరాలుగా సేవ చేస్తున్నారు. అటువంటి వాళ్ళ చేతుల మీదుగా తీసుకోవడం భాగ్యం, పరమ You సౌభాగ్యం. can come here and take దగ్గరికి రండి, some, కావాలనుకున్న వాళ్ళు take some books. దగ్గరికి రండి. Thank you very much. Hare Krishna. Bhagavad-gita as it is. భగవద్గీత ఉంది. మాతో చూస్తున్నారు, దారి ఇవ్వండి. ఓ దారి ఇవ్వండి వెనక. We have 5 sets of books. సెట్లు ఉన్నాయి పుస్తకాలు. Okay. పేరు ఎవరు రాసుకుంటారు బాబు? So now you will have prasadam there. Prasadam. Bhagavad-gita. Hare Krishna. There. Everybody speak English. Hare Krishna. Now you will have prasadam there. In your staying place. Afternoon you took no? Lunch prasadam. Now also same place. Okay. Just 4 minutes. 4 minutes. Okay. You tell in Russian language, let all devotees come there, one devotee will take Hare you to there. 1 year devotees. So you will కొడుకొని వెళ్తావా అక్కడికి? వాసవి కాంప్లెక్స్, వాసవి కళ్యాణ మండపం. He will come with you. You tell in Russian language to gather here all devotees. Собираемся здесь и идем на посадку. 4 минуты готовились. Hare Krishna. Просад русский просад соседний зал, просад. Swami.